Kilimo cha humu nchini ni tamu kutokana na maandalizi mazuri yanaandaliwa kuanzia mwanzo mwa ukulima wako hadi kilele wakati wa mavuno. Humu nchini kuna aina mingi ya ukulima ambao wananchi wanajivunia, ikiwemo majani chai, miraa, kahawa, miwa na vyakula vingine. Katika eneo la magharibi mwa Kenya, kilimo cha miwa kimekuwa cha kipekee kwa wakulima wa eneo hilo kutokana na wingi wa mashine ya kutengeneza sukari, ila wakulima wa eneo hilo wameanza kuchukua mkondo tofauti na kuanza kilimo cha avocado aina ya Hass. Avocado aina ya Hass imekuwa ikipandwa maeneo ya Kiambu, ila mtindo huo umeshuka kufaidi mkulima wa magharibi. Leo nimetembelea wakulima wa kilimo hiki na kuandaa makala kuhusiana na maandalizi ya shamba kwa mkulima anayepanda avocado. Kwa majina mimi naitwa Sadeka Andie Kombe. Mimi nafanya kazi na watu wa Sisi Village, najulikana kama Field Agent Officer Ovacado. Kazi mimi nafanya kazi ya kusimamia shamba, kutembelea wakulima, na tuko hapa na shamba yetu ambayo tunatayarisha kupanda avocado. Hii shamba ililima mara ya kwanza. Sasa ikawa imelima mara ya kwanza, turudie mpaka kwenye mchanga utakuwa soft. Unapoanza kulima avocado aina ya Hass unahitaji shamba kiasi chochote, kwani mti wake hauhitaji nafasi kubwa kuzaa matunda yake. Shamba lako linastahili kulimwa mara ya kwanza, kurudiwa mara ya pili hadi mara ya tatu, na kuhakikisha kuwa udongo umekuwa mwepesi ili kuruhusu hewa kupenya mchangani. Shamba kulingana na kwenye. Kwa mfano unaweza kuta shamba kama hii yenye imeshikana sana, unaweza lima hii mchanga hata tinga ikipita kuikata ni kama ngumu. Kwa mfano kama hii yenye inalima hii, naona venye inaruka ililimwa, lakini sasa nakuta ile mchanga ni kuiachana ni ngumu sana. Maybe tunaweza kuwa na tractor. Kuna yenye inaweza lima harrowing, tukosa harrowing. Sasa tunaweza tumia hii tena kurudia. Lakini tungekuwa na harrowing hii inaweza pita mara moja. Lakini ukuwa na ile ya kulima hii, hiyo unajua lazima utarudia mpaka mchanga ikuwe soft. Baada ya kulima shamba lako, unahitaji kurudisha mchanga wako pamoja kwa kutengeneza laini zilizonyooka zenye upana wa mita 2,
huku ukipima mita 5 kutoka kwa laini hadi nyingine na mita 1 kutoka chini kuenda juu. So I need to understand how do I develop the farm just to make sure I'm getting straight lines, I'm getting my beds right, I'm getting 4 to 4, I'm getting 5 to 5, maybe tree to bed 5 or 6 meters, na tree to tree is here and there. So zile nawaambia kwa SMS ama kwa message, tree to tree, nasemanga hapa na pale. Mark these Aruna kwa yeah. Tree to tree is 4. Bed to bed inaanzia mahali mti iko up to the next tree. Must be 5 or 6. Are you together? So when you're saying we are marking the farm, you must understand all that. Most of the people have done 5 right from the edge of the bed. Sasa anahesabia 5 kutoka kwa bed pale mpaka kwa ile. That's not right. Those trees when they grow, they will close all this space. Na utakuwa na space hata ya kupiga dawa ama kuvuna. Sawa sawa? So first thing you should understand is you first check on the topography of the land. If I was new in this farm and I'm doing beds, definitely I'll look at how the water is flowing. The drainage of the water ya mvua. Sometimes even irrigation inafanywanga na maji na flow, ndio? So you look at the drainage, hii shamba imekaa hivi, ndio? So we decide to do the beds going that way. Ni kweli? Because if you do them this way, the soil will be washed away. Every time you'll be returning the soil to the beds. So you do this, and then you can decide, the way I'd advise Silas, you do a trench in the middle, so that that trench is serving the water that is coming from that side, going that way. And this side, you do a trench here. I'll show you how to do it here. Because if you look at this field vizuri, mtaona kuna maji mahali inasimama tu. Now, if I was here, I want to mark this shamba. Give me the mtu mmoja achukue kamba aende. I would rather have a half a bed. Unaona hii shamba vile imekaa hivi. There must be some half bed yenye haitakuwa full. But what Silas did, aliweka full line. So ikabidi a bend line zingine. Bonge na kitu chako ndio ngapi. Ikabidi a bend line zingine because he was just looking line mpaka ienda mpaka mwisho. But now I want this guy to go, assuming they are not trees, how you are supposed to do it. And Silas, I'm teaching you this because you have a farm that you are going to develop, sindio? Yako mwenyewe. Na uko na watu wengine pia utafanyia huko, sindio? So the reason as to us, we are just trying to see how you could have done it, is also for you to understand, supposing I'm starting a farm, ndafanya aje ndio nipate straight lines, and the shamba should be like in a very proportional way. So unaona? So hii shamba unaona imeenda hivi. So you can do lines going that way, but also getting those dimensions na diagonals hapo itakusumbua, si ndio? So you must get this, and then you start now getting your beds right. Ni kweli. So the other thing is, when you're going to start a farm, one, na muandike, mimi sitarudia kuambia, lazima ukuwe na hii kamba. And all the agents, all the people who are on the ground and the field, akina Saleh, akina Faith, akina Rispa, if you don't have this Manila robe, let's say minimum 500 meters, please, weka order. Nitumie message, nitumie nani mkubwa, awanunulie ikamba kila mahali. Because now you are going to different farms, na mwezi kuwa mkiambia kila mtu nunua shamba kamba. I saw wengine walinunua makonge. Ndio. This is the right one. Kila mtu anaona. Number 2, you must have a foot. Foot iko wapi? Mzee? Kuna foot. Niliona mtu amebeba foot hapa. Absol. Kuna foot. We must have a foot, and I'm proposing we have to get either 100 meters, this is 15 meters. 100 meters na upate ingine either ya 15 ama 25 meters. Why? Because shika hapa. For 100 meters, I'll go with this string, niweke futi nijue from here to there is how many meters. And then going this way ni how many meters. Tutaweka kamba, unaona once tu amefika mwisho.
Kamba imeisha? Nataka iwe straight. Inafaa ikuwe straight. We get a straight line here. We get a straight line going down. Hiyo ni shamba zile kubwa. Unaelewa mzee? Farmer. Zile kubwa. Na unataka kudivide, you can divide them into 4 blocks kulingana na vile shamba ni kubwa na vile unataka blocks zako zikue. You can decide, you are the one there. Na kama shamba hii ingekuwa refu sana inaenda, then you can still do a road katikati. You say 5 meters road. So that if I enter hapa na gari nikicollect hii matunda, bado naweza toka niteremke hivi na nirudi. So from this fence, kulingana na hii shamba vile iko, nafikiri wameacha almost 3 meters. Everywhere you are going to do your farm, guys, do 2 meters or 3 meters based on the shamba vile iko na mahali gate iko. Kama hii shamba sasa ningekuwa navuna, I don't know how we could get fruits there. Kutoka huko chini all the way Silas unabeba fruits. Silas, leave those boys wafanye kazi, weka hapa. Tupatie mmoja hapa because I handed everyone here. Tupatie mmoja kwa hao. So first and foremost, when you go to someone's farm, fikiria hii matunda itaivunwa, si ndio? Supposing we are harvesting here today, leo hii tunavuna hapa. Matunda ile iko kwa mtu huko chini tungetoa aje? Avocado is heavy. 1 crate is 18 kilos. Huh? Tungetoa aje? Sale. So for this farm, this particular farm here, mzee, I would have left a road 5 meters, bed zangu zianzie somewhere there. And then barabara ya katikati sitaweka. Ndio tusiwezi shamba yake, ni ukweli. So you take the road all the way mpaka chini kwa mto. So watu wenye wanavuna wanaleta matunda huku. They come with them along the lines wanaleta hivyo. So gari inaenda inaanzia huko, wakileta crates hapa itokee hapa. That's how you think when you're in someone's farm. Don't, because meat itakuwa permanent. There is no way nitakubali kama mkulima ati unataka uniambie kata hii mti, kata hii ndio lori ingie. After doing those kazi for 3 years. True? First and foremost, infrastructure. Especially watu wanafanya 2 acres and above. Lazima mjue gari ikiingia ama mkokoteni, hata kama ni mtu kwa straight. Because the moment inaenda straight, ikinyesha mchanga itaenda yote. You slant the bed. Sasa hilo umeitengeneza, una island. Elewa? Island. Sana sana ukitumia kijiko iko sawa sana. So unajaza kama hii kamuti, hii ni kujaza yote kuje. Yeah. And what I will propose nani? Ngoa hii mti. Itoe tengeneza bed hapa saa hii. Unaendanga kijazo or choka. Nimeona wengine wanatumia choka, but choka most of the time kukinyesha inapotea. Sawa? So you use the kamba up to that raise bed. Amisha hii kamba, enda kwa next one. The bed will be straight and very fine and very uniform. Umeelewa? Wazee, ni mmeanza bed? Mmeanza? Masena? You are starting very soon. Sasa ndio tunaanza. Ndio. So Masena, I think you have a very big land than even in Kakamega hata yenye uko willing kupanda avocado. Ndio. So, that is it. Now, if you raise that bed to 70, pande ya kupima na 40 meters, I think that is enough bed. Mbona hapo? Sasa kamba ya bed unafungia hapo. Na hiyo pia unafungia hapo. Inaenda. So when you start raising beds, hebu hata kitabu nini? Jembe. Mtu atachukua na wheelbarrow, lazima itembee, si ndio? Na safety ya matunda haturuhusu ubebe kwa wheelbarrow. Lazima ikuwe kwa crates. Hizo crates zibebwe polepole zipelekwe mahali gari itakolektia. For this shamba I would have even proposed where we have a shed, collection shed. Kwa zima matunda pia ukivuna ufai kuacha kwa bed, kwa jua. Inafaa wakivuna vijana wawili nao ama assuming imekoma wanaweka kwa shed mahali. Shed inaweza kuwa hata hapa. Lori inasimama hapo, matunda inaletwa hapo. Ka shed kingine chini. Hivyo. So anytime you are marking, if I was marking this shamba, I would have taken 6 meters. Ama 5.
Na hapo chini niweke mahali gari inaweza tania ikirudi sasa ikisha collect. These are a lot of fruit. Are we together? You've done that. Number 2. Is this a straight line? Dunga hiki kijiti. Kijana. Chukua jembe ugonge. Dunga hapa. Gonga. Gonga. Kama ukiwacha chafu karibu hapa, Tunakula usiku. Basi utafaulu. na ujue mchanga, ile mchanga ambayo tulileta nayo bag, hiyo mchanga iko very rich. So ukiwachilia kidogo. If I was coming to this farm as a new person and I wanted to mark this, that's why in block 1. Yeah. Block 2. Block 3. So hii imeshagawanywa na mitaro already. So this is 100. This can be 100 or 70 based on the land. Na unajua kuna shamba ingine utaenda upata hata haifiki hiyo 70. Haifiki hata 100. Ama inapita. That's why I'm proposing kila mtu akuwe na foot ya 200 meters. Ikipita the moment utapata ni 200 ama 270, put a road. Why? Because nikiingilia hapa hata kama ni kitu navuna, nikifika pale nafaa nifike kwa hiyo barabara niende hivi na nirudi hivi. So put a road 5 meters katikati ya 70 na 70. So that hii ni block moja, ile ni block moja. Ukienda hivyo labda upate hapo katikati tena ugawe block nyingine moja. So kama hii shamba ingekuwa inapita kwa hiyo inaenda tena another 70, I'll do 1 block, second block, third block, fourth block barabara katikati, na hapo chini pia utaweka barabara ya kushika huko. So you just do a plus. Sometimes you do even an S kulingana na vile shamba hii. Sawa? Because kumbuka hizi zote ni barabara, naweza ingilia hapa nitokee huko. Ama niingilie hapa nifike hapa katikati ni decide naenda chini. Sawa? If I was dividing this farm, that's what I would do. I'll not put a road there of course because hapa ni karibu. I'll do a road all the way mpaka chini. Then nifike mahali niseme shed, nianzie bed yangu ndani kidogo. Tena chini shed, bed. Tena huku juu hivyo. Yeah. Maybe hapa ingekuwa na shed moja, hapa shed mbili. Sawa? For infrastructure na quality ya matunda. Remember, what we are doing in Western is to get a standard of export. We don't want to do things locally. Mahali lori itakuja, watu wamebeba matunda, mvua inanyesha, imeharibika tena, when it gets to the pack house, yote imekuwa reject. Na tunajua tuko 400 kilometers from the first pack house. Before we get our pack house here, lazima matunda ikuwe quality. Ndio? So once you have done that, are we in agreement? These are straight lines. Ndio? Now, what happens to that portion of land? Kuna mtu aliniuliza hivyo kwa WhatsApp. What happens to this part? Mnaona kapati kamebaki hapa? Nini inafanyika hapa? You go with this string. Ukishapata hii line, enda pale. Make hapo zitatoka kama line 3 straight. But they'll not have full trees. Zitakuwa labda line ya kwanza ukijana akitonga 5 meters, itakuwa labda na miti 7. Ya pili kwa na miti kama 3. Those are still your bed. Hapa utapata bed because kuna hii miti. So you've lost this, but you have a full bed here with some halves. Okay. Because kuna watu nimeona wana struggle to make sure iko straight alafu wanapoteza aka portion. Aka portion hakuna mtu amesema miti haitakuwa. But utaipima independently. Sasa ile umepima 444 kwa hii na 55, utaenda pale waanze kwa mti yenye kwa pale uilinganishe na hapo. So the line is straight but it may extend. I don't know, are you getting it? Huh? So when I come to your farm nipate umewest shamba, I think that's what we came to learn today also. If it is a round farm, the better. Utapata tubedi twingine tudogo. Yes. If it's a square farm, zitakuwa straight zote. If it's a long farm more than one acre, imeenda 200 meters divided in 2 blocks. Block ya kwanza, weka barabara yako 5 meters katikati hapo. So kimaliza hapo bed inafika hapo barabara alafu bed inaanza hapo inaenda inamaliza the last 7. Are we together? Yes. Now you've got this square. If I get this square, what I'll do, this is my tree. Hii ni mti. So shika.
You want to get the beds kwanza. Si muti. That's the mistake people are doing. We are going to pima 4-4 na tujapata beds. Unaelewa? So if this is my bed, this is my meter iko wapi? Hii ni meter. Hii ni feet. Hapo meter. Ndio. How do you pima this thing? Unapimia. Kuna watu wengine kwa shamba wanapimia hapa. Wengine wanaanzia hapa. Hapa. That should be a standard because the moment utachukua tuseme umehaya casuals, casual mwingine alishikia hapa. Ukachukua mwingine huyo akaenda lunch ama kujisaidia, yeye akaanza hapa. Si umepotea already? Yeah? So what you need to do also before you start pimaing, ambia watu wako futi yako nataka ishikiwe hapa. When you say 4 meters, are you starting here or here? You should define that. Because kuna watu wewe utaenda hata lunch na waambie endeleeni kupima. Upate vitu imepotea yote. Go sawa, naanza hapa, wengine wanaanza hapa. Now go 5 meters. Straight. Assume kuna line hapa straight pia uzi. What is 5 meters? Five iko hapo. Dunga pega hapo. Eight na kwa ngapi? Ana estimating. Unaona gunia na ukipima inaweza kupatia number of pieces. Ndio kaambia vile nafaa kuwa na estimate. So that is 5. Ni kweli? So this is where muti inapandwa. Nataka mshike vizuri. Hapo ni mahali muti itapandwa. Sawa sawa? Come back. Hiyo kitu. Ndanje toka. Nakuja huko. Weka pega hapo. Weka pega nyingine. Weka pega. Weka kwa tu hapo. Ndio. Gonga. Now, how do you see that belt? So big, that is the standard. But kuna watu hawana labor. Raise bed hivi si mchezo. Hawana labor. Kuna pesa ya kuraise hizo bed. Just niongea na mdosi. Why are we tightening the rope? Unaweza kuchikata bwana. Tosha hiyo. Yeye anaweza kuchikata. Kwa nini tuna tighten hii kamba ikuwe tight? You are doing how much hapa Sale? 50. 80 ndio ilikuwa katikati. So bring it here. Gonga hii. Hapa weka 50. Kujeni hapa wote. 50. Hadi 50. Kwa hii futi ya 1 meter. Utahesabu from hii kitu hapa 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ndio muti katikati. And then tena unahesabu the same distance from 80 itakupatia up to 50. Hiyo ndio bed tunaweka saa hii. That is the standard of our bed. So that you avoid pia kuraise mchanga na hiyo labor na nini. But with the time hii muti kishakuwa kubwa, hii muti itakuja itafika hapa. Na utakuwa na raised bed expand. Kwa vile wanapalilia. So hebu gonga hiyo. Do the same and I do my 5s. 5 5 5 5 shoot. Nirudi niende huko. Kama hapa ni 80, huko inafaa ikuwe 80. Don't mind about the land that is being left this side and that side. Get the squares first. Do the 5. Once you have done the 5, kuja sasa anza kupima muti nini the distance ya bed, nini ya bed
mti kwe katikati. Do the same that side. Chukua kamba, funga hapa. Funga hapo. Mpaka huko. Hiyo kamba, because you are raising beds 1 meter, put it somewhere here. Uliweka 70 or 90? 70. Pima 70 kutoka chini, weka hapa. Anza ku raise bed zako. What this kamba is doing, assume ni kamba, hebu kuja huku. Assume hii ni kamba, utaiwekea huku because this will be your first bed. Sana sana watu wengi shamba mingi wana shida because hii first bed anga haina mchanga. But that side as you go, mchanga ya nusu hiyo inarudi, nusu hiyo inaenda huko. Ndio? So you raise your bed, una raise kabisa, na bed haifai kuwa straight. Because the moment inaenda straight ikinyesha mchanga itaenda yote. You slant the bed. Sasa hilo umeitengeneza, una slant. Elewa? Slant. Sana sana ukitumia kijiko iko sawa sana. So najaza kama hii kamuti, hii ni kujaza yote kuje. Yeah. And what I would propose nani? Ngoa hii mti. Itoe tengeneza bed hapa saa hii. Hapa. Tairi moja iko nje. Jembe narusha. Tena nakuja anarudi tena anarusha. So the guys will have done a very imerahisisha kazi because sasa jamani ku raise si kuje to the level you want na kuflatten. Umeelewa? If it's a big farm kama hii, unaweka tu tinga inakupigia na jembe ikirudisha. Tena ikitoka tena inakuja inarudisha. So inawekwa, inakuwa. Si lazima utumie watu. You know, I've seen people wameconcentrate kwa watu sana. Mchanga kama ile ilikuwa inarudi yote kwa mtaro. Sasa bed iko. Unaelewa? So lazima mkue keen, but if I was mimi ningekuwa nyinyi, shamba kubwa just do tinga. Kuja. Piga. Kuna jamaa anajua anapiga tu vizuri, bora umemwonyesha na aka jembe kadogo aka round kanyuma kanaenda na hiyo line. Ndio kana mguiding. Sawa? But if you want to use people, it's almost 6 meters right from the tree. So that hata by the time hii shadow ya hii miti inaingia, mti shapata ile jua. So I don't say they cannot be boundaries to protect windbreakers. Yes, these are good windbreakers, but you should also manage them. Kama hii branch imekuja huku, do you think it's going to cause a very big damage kwa ile mti itapandwa hapo? Yes. So east west, I think he was looking at the sun, and the sun has been taken care of by leaving this 5. Unaona hii mpaka pale, hii inakupatia enough space ya jua ikitoka huku na ikienda kuanguka huko, hii miti yote nakula jua. I think that's my first tree. If this bed was complete, leta futi pima 4 kumaliza hii biashara mapema. Pima 4 meters. Weka kwa kamba. Weka peg. I think this is another area where we need also to check, because watu wanapotea sana kwa hiyo. Ni 4. Piga your peg straight. Now make sure another thing, make sure you have got pegs. Sasa hilo naambia mtu prepare pegs kama ni mkulima umeambia na amekubali. Ajenge pegs zenye ziko uniform 1 meter. Sio vijiti vingine imekata kama mimi nasema. Hii broadcasting. So hivyo unaona nikiwa hapa sasa, the next 3 hebu pima ingine, pima 5 ingine, pima 4 ingine. The next 3 should be in line with this, should be in line with that. Even your farm sasa nataka mkienda shunio, that's what you should be observing. So but now the problem is Saleh, unaona hata nikisimama kwa hii, problem yangu ni hii kijiti haiko sehemu na hii. Sawa, weka tupime 4 hapo tuone. So kamba tena chini huko. Sawa. Then hii bed. Alafu sasa ile unapanda ndawaonyesha pia. Sasa ile unapanda hii kamba usitoe. Utakuja weke kamba ingine hapa. Hii tu. Utoe usongeshe, weke kijiti hapa ikuje ichezee kwa hii. Mahali zinapatana hapa hivi. Shup. Hapo ndio mti iko. So you do your knowing mti kwa hapo.
Kwa kuna watu utapatia pia wafanyikazi wengine wachimbe shimo. Badala ya kuweka atachimba shimo yes, badala ya kuwekea mti hapa shimo, utawekea mti hapa. Sio simuone hiyo shida. Sasa ile unapima mti, usipime na branches za juu, miti zingine zinameanga zinaenda ili hata zikue kwa siku. Pima na hii stem. Ndio utajua iko line. Na kama imelema unairudisha, inakaa hii side imelema ndio ishike kama. Sawa. Una make sure tu bora iko katikati na iko straight kutoka kwa shimo. Huku juu whatever that will happen na chama. But kama hiyo sasa unakuja sasa ile ushapanda, unaangalia kama imelala huku, wekea pega hapa ifungo hiyo. Ni kama tu unapanda mti yote ya nyumbani. Kama mti branch imelala huku, si unaifunganga na unaufungi tight, unaileta tu hivi ndio imeki. So hii peg ya kuweka si eti lazima uweke in a position. Unaweka based on how the tree is na the branches zimelala. Na unaishika tu na makonge, ufungi hivi. Unafunga hivi, unafungia kwa peg. Sawa. Ile hapo. Na the reason unaona mkulima kwa nini wakulima wengi wanalia. Ni juu ana imagine ati mti itakuwa hapa. Nyingine pale. Na akumbuki kuna bed. Unaelewa? Kwanza umeleta hii bed hapa na hapa na ile hapa na hapo. Hii njia bado inabaki. Hii mti ita grow either 2 meters hivi, 2 meters hivi ama 1.5 round. So itakuja kujifunika hiyo njia. Kiwa kubwa itafunika hata njia hata utaona. Nature ya mti. Ile mti imekaa sana design. So hizi peg utatupa zitakusaidia kusupport. Mpaka siku ile mti itashika sasa vizuri ndio utatoa hii peg. Hapo vitunguu ama maharagwe. Lakini usipande mahindi ipite hivi. Shida yenye hii miti imekuwa nayo ni kwamba la Silas ameniambia vile walipanda, waliendelea kupanda tu vitu kawaida, si ndio? Mahindi nini so ikapotelea, haipati jua, iko ina struggle. Sawa? But sasa tunataka kuirudisha sasa. Unaona sasa hivi iko hivi. Si unaona imetoa matawi mpya. Kama hii Silas tulikata, hatukukata hii. Tawaonyesha vile inafaa ikate ndio irudi salai. Sawa? Alafu ianze kufanywa feeding. Hii mti unaifeed kivyake independent. Na iko na space mzuri ya kupumua. Unaelewa? But unaweza decide nipande hata mahindi mpaka hapo. Mti itakuwa tu. But sasa utamiti ile 3 years yako ya kuvuna. Na hata kama utavuna tumatunda tunakaa aje? Sababu ina compete na watu wengine. Kumbuka sasa ile unaweka fertilizer hapo, nyasi pia inakula. Kwekwe inakula. So what will happen? Si ni competition umepatia mti. Lazima uzishikanishe juu hii miti itakuja ishikane. Umeelewa? Nimepata. Yaani niko hapa kwa ajili ya wale. Kijiundu kama huyo either akuonyeshe okay, anaweza toa mawe maybe to the depth to kama 60 cm ama 50. Alafu tumpatie viti. Ndio. Round that tree usikue na mawe maybe to kama nini. Because nimeona hapa emachina hapo kwote kuja hivi unapata watu wengi ni mawe. So ni ku display sio mawe hiyo area yenye anataka. Because pia hii mti because naitaka 2 meters radius, tunaweza toa mawe 2 meters radius. Hiyo iko sawa. What about ile iko na particles za mawe kubwa kidogo makokota? Ile nini maram? Yeah, maram. Kuna mawe nyingi. Maram lazima tu raise. Kama sasa tume raise kwa huyu maram. The trees are doing good but ni maram ile iko na mchanga. So penetration iko sawa. Kuna maram mengine ni maram haina mchanga hata kidogo. Hiyo maram no. Hiyo maram huwezi. Kwa sababu haina zile ile nutrients. Mchanga huu kutoka kwa laini kwenda kwa nyingine huacha nafasi katikati, nafasi ambayo mkulima atapanda vyakula kama vitunguu,
nyanya, mboga na vyakula vingine. Now today, we want to look at what standard means. These onions are here. No insects would attack my avocados because you can almost smell the smell of the onions, and the insects don't like that smell. So the onions are helping me. And the nematodes, yes. Yeah, look, is it so? In the soil. Yes. It's more important even than the insects. The insects, seriously, yes. Yeah. Wow. That's what you want to avoid. Now you can hear that from an expert. So, ladies and gentlemen, what you see here forming on this land is, or these onions, is by far of so much benefit than leaving it and then trying to weed. Because see, the fact that I have these onions here is encouraging my staff to weed, to remove the weeds. Now, if you compare this and the one down there, where I said it was a mistake, down there we have weeds, but here where the onions are, they're weeding. Now, what happens? The same farm. It means, therefore, that when I planted the onions, my people developed a discipline to weed. Even myself, when I come here and I see that onions are not being weeded, I raise some noise. So it means even for myself also, I get some discipline also in ensuring that the farmers, actually my staff, are weeding my farm. Now, if I have weeds here, those weeds are just eating my soil. And then those weeds are inviting insects. And then, like also Bonacadima is saying, the nematodes are all over the place. But these onions now are assisting me. If I want to cook, I want to sell some, I just come here, pick them and I sell them. Now, this farm, for 3 years or 2.5 years, while I'm waiting for the fruit, this farm is feeding me. I don't have to worry about even the stuff. In fact, now that you think about it with faith, yeah. I would advocate that we plant fruits, and they're not like attacking your fruits, your trees. So put onions here, put onions there, put onions all over the place. They'll help you, and so it gives you money to pay your workers. So you don't have to, your farmers now, your people you're engaging with, they don't have to get money all the time to pay your staff because the onions are giving out the money. So today, the onions, any marketplace by the way in Western, go to any marketplace and ask the farmers where, rather people selling the onions, where they're coming from. Today you bought some onions, right? At Matunda. Where did they say they come from? Yes. And by the way, yes, Kinango. I can tell you, the onions we have from Western here, vegetables, go to Cheptulu here, is on market day. They'll tell you, those things come from Kinango. Now, the thing is, here we are in Western, getting onions and cabbages from Kinango, surely. And these tomatoes, please go over to any market, Kimilili, Huko, Wapi, Huko, you'll find on market day, a lorry is then people are buying direct from their own lorry. Where are they coming from? In Kinango. Now, ladies and gentlemen, as ambassadors, you must assist Western and Nyanza to now stop being a net importer of everything, and we must become a net exporter of everything. Today, Mr. Timothy is right here, Mugengi. Mugengi is exporting seedlings from Muranga because we don't have enough seedlings here just yet. We must stop him from importing seedlings, giving seedlings to us here. We must now become, as exporters, supposed to take seedlings to Muranga. And the only way you can do this, gentlemen and ladies, is when you, as ambassadors, are working. We want you to create enough numbers and then invite CC Village Produce and say, please, I think we now need another nursery in Matunda somewhere, or Moit Bridge. We now need another nursery somewhere in Chakalini or whatever else places. We want to have another nursery in whatever place. Invite CC Village Produce because you have done enough work to warrant another nursery in those places. Then we will stop him from giving us seedlings from Muranga. We will then start having seedlings ourselves here. Now, I'm saying this on a light note, but the truth of the matter is that Mugendi here, he is here for that business. He is here to make sure that all the seedlings we have in this place eventually are coming from here. Now, this is what we want to be able to do. And so we want to ensure that vegetables like onions and everything else, we're no longer importing them from other places, that we are the ones exporting to other places of the country. Because look, if you look at those places, the amount of shambas they have,
may not even be anything bigger than what we have. And then the amount of rainfall, maybe they only have rainfall so much season, and we have so much good rain, we have so much good soil. In fact, the people working in Kinangop, if you go there, you'll find the people from Western. I can tell you, Muranga got 9 billion Kenya shillings last year in Hass avocado export. The people who work in Muranga are from Western. And so, we must now turn the narration from what we are used to now something different. In another 3 years' time, ladies and gentlemen, as ambassadors, if you do what you must do without compromising the standards, we will change the narration. We will be the reference point. It will no longer be said that Muranga is giving 9 billion Kenya shillings, getting 9 billion Kenya shillings. It will be told that Vihiga is getting 15 billion Kenya shillings from the export of avocado because of the work you people are doing. And the entire West Kenya region and Nyanza region now should be the story that the rest of the country is coming to study and to say, how did they do it? Because you, the ambassadors, have done it. And you have what it takes to do it. And so we want to see whether the narration can change. It can only change whether yourself as an ambassador is doing it. And so you have what it takes, ladies and gentlemen, to do it. And all you have to do is to keep the standards. The farmers will come over and tell you they want bit corners. Please tell them to stop it. Let's keep the standards simple. We keep the standards, we'll get there. And so we have no other choice but to make sure that we get there. I can tell you in places, one of the partners we have, they are putting up, they about, not last year, but the year before last year, they have 450 acres of Hass avocado in Mwiga, Nyeri. And for the whole of last year, not single drop of rainfall in Mwiga. I don't know whether finally it will ever come, but just that it has not. What they're having to do is to completely irrigate it all the time. Here, I have the tanks there, and we have water coming from that side. I have even stopped pumping because there's so much rain coming now. Now, this is the difference between us and places like Mwiga. Why are they having to invest so much money in water when we don't even have to invest in water? Because this thing, by the way, is sure. This avocado thing is not a game. It's not a fluke. It is real. What we must do as ambassadors is to get out there and tell the farmers they can do it, because elsewhere it's being done. And so we are having onions to help us. Pia nafasi hii huachwa chini ili kuruhusu mti ambao umepandwa kupata maji kutoka chini. But because of the ridges, I control the water. It only comes from here to this place, and I control it. And then again, the water comes from there to the other ridge. Again, I control it. This way, I am actually able to maintain the quality of my land, because the erosion is not as heavy as it would have been if the water was coming from up there and just flowing down, because we have so much rain here. Even in areas where you don't have as much rain, one time that rain comes, inanyesha kunyesha, it comes down big time. At the end of the day, the damage it causes on that one day of rain is too much damage. And that's why the ridges will help you manage that farm on that worst day when it comes down raining too much. And so this is a good example of why the ridges are supportive. Now, these onions we planted some time back, and they did so well on all this, wherever you see there, were all onions. We sold so many onions. Now today, whatever onions I'm planting, I'm just getting from here again. You know, all this is so much now onions now, which I'm able to expand and now put in the entire farm. Now, when you as ambassadors encourage your farmers to plant onions, in fact, all these ought to have been gapped. They ought to have been gapped so that you have onions close by. And now I already have enough stock here that I can just gap. But my systems are not as effective, and therefore I must go back to my system and ask my system what's happening, because they're not doing as well. Now you'll see maybe the other ones are more orderly than these ones, but I can tell you when... Ikiwa utafeli kuinua mchanga wako wakati wa upanzi, maji mengi yanayokaa mchangani yatachoma mizizi ya mti wako na kuzuia ukuaji bora. Around about the tree, because if the water comes around the tree, it will then cause root rot, and that will kill your plant. So now as black. You allow the water to then be on the outside, and the water So to this come tree down, then you're okay. is surviving. This It's water not goes growing. around the plant, then you have a problem, because you don't capture the water
so that the water can now Survival. go under to be Naona Mungu stored kulika along the joint ridge. sawa. Wataangalia. There must be enough water Haina storage mzizi yote. around the ridge, so the water is now available to the Wanaeka plants. black. But if you don't allow Sababu to ya do that, the water will maji. just spilling over. Na pia umeiwekea matawi hapo chini. Yaani umeisuffocate. And there could be You available and suffocated. continue watering. Ni kama the nikupatie plant when chakula it rains. umetoka ICU. And so this Eh? is a very good example of Kupatie why the ugali ridge has to be nini there. yani ndio And it has unaone to be haraka high ushibe. enough, so that when the water comes down here, it does not go over the ridge. Ama aje. The water comes in That here. is it. That's and why I'll get this soil most and of I'll my put advice, it up again. I don't And plant know it that, fertilizer. that, The the first day water of planting would it. never come over and Leave override it. the ridge. Ile fertilizer And the water imekuja will nayo go na around the ridge, because hiyo when nini it goes yake around the ridge, it's I don't get enough the benefit of having kuipatia the water new coming environment, ishike into new the ridge, and environment, therefore itoe getting shoots enough mpya so water that you in the start doing reservoir now the within the nutrition. ridge. Are we together? Let's move up a bit. So maybe yeah, at least mmeona what is happening. Na unaona iko hii ni maji. Sawa, black Phytophthora. Na ile ugonjwa inakuanga kwa mchanga inaitwa Phytophthora, inaozesha mizizi. Sawa. So that is it. I think these are good example of what is happening to those people. Uking'oa hizi zingine zote utapata ziko hivi. Na ina survive na hii mzizi peke yake. So utaona tu miti yako inakuwa iko green tu. Unasema miti yangu haijaishika. No, ilikufa kitambo my friend. Kitambo i develop, unaona hata haina feeder roots. Feeder roots ni utu. Penye sasa tunatafuta chakula ndio tu feed. Sawa. Yeah, I think that is. Baada ya kuinua mchanga, sasa utaanza kupanda miti ukifuata mita zinazohitajika kutoka kwa mti hadi mwingine ili upe mmea wako nafasi ya kupata mwangaza wakati wa ukuaji. Ukifanya jua hapo kidogo lakini hakuna shida kwa sababu it's an angle. Lakini ukifanya ikiwa straight hivi, hiyo ukiwa hedge, hiyo shade ya hiyo yote inakuja kwa hii. Na shade ya hii inaenda kwa ile nyingine namna hiyo. So it's fighting each other. Inaweka shade kwa the next row. Ama ile miti inaweka kwa shade nyingine, inakuleta shida. So hapa mkisimama hapo mtaona, mkiangalia hapo straight hivi, hii miti yote ambayo iko. Ungana nami katika makala ya pili ni kuonyesha jinsi wanavyopanda mti wa avocado kutoka kwa mti mmoja hadi mwingine kwa shamba lako ambalo unahitaji mavuno zaidi. Kutoka kaunti ya Kakamega nikiripotia runinga ya Western Nyota, jina langu ni Sammy Shiyonga.